Hi, good afternoon everyone. I'm Jessica Jane Manansala and currently residing in Kuwait, and currently I'm a supervisor in one of the company here. Dumating po ako sa Kuwait year 2014. Actually, matagal ko nang gustong enroll sa ICSA pero wala kasing pagkakataon. Then, that time, nagkaroon ako ng, I think that was nearly Ramadan. So, meron talagang time para makapag-enroll. Okay? So, grinab ko yung opportunity. At that time, meron pa silang percentage discount for the offer of graphic designing. So, itinake ko yung course ko kasi I love arts actually, and I love to enhance, gusto kong i-enhance more yung skills ko on how to edit, okay? Especially yung pag-use ng mga software. Since wala talaga akong alam dun sa mga software na yon, malaki yung naitulong sa akin ng ICSA para ma-develop ko yung skills ko. Maraming skills yung natutunan ko, especially yung skills on how to use ng proper yung mga tools like Photoshop, Illustrator, InDesigns, and CorelDRAW. As an OFW, hindi siya madali. A lot of challenges yung mai-encounter mo, but then if you are really into it, doon sa gusto mo na ma-achieve, okay, magagawan mo siya ng paraan. So I'm taking the opportunity on my offs, especially sa mga dead times ko. So doon ko siya pinapasok, especially kapag may mga assignments and tasks na kailangan i-complete. So I always do a time management in terms of work, and then time for doing the activity assignments as a student of ICSA. After completing yung training ko, in every skills na nakukomplete ko siya, nagiging more productive ako. And nagkakaroon ako ng more knowledge on how to use yung mga proper tools in graphic design. Ang certificate na to in the future is makakatulong sa akin if in case na magbago ako ng field, since currently I'm working in an entertainment industry. So if there will be a chance that I will be changing my career, maybe I will be taking the graphic designing, wherein I will be having more knowledge, okay, on how to use yung mga proper software and tools and application as a graphic designer. As an ICSA student, it's a great opportunity na mag-belong ka sa family far from Philippines, okay, family of ICSA. To be a student, it's a grateful for me na naging part sa kanila kasi sila yung nagturo sa akin na yung skills ko is hindi lang pala nag-i-stop dun sa kung ano yung alam ko. Meron pa pala akong mas i-improve. So, sila yung nag-help sa akin para ilabas ko kung ano yung meron akong talent ngayon. And I'm very happy and thankful kasi na-complete ko yung course as a graphic designer. Sa mga kapwa OFW ko po, huwag tayo mawala ng pag-asa dahil lahat po ay may chances. So, ano man ang edad natin, meron pa po tayong pagkakataon para ma-achieve yung mga goals natin, mga pangarap natin na hindi natin natupad noon. So, nandito po ang ICSA para tulungan tayo, para i-achieve kung ano man yung dapat nating i-achieve sa life natin. So, never give up. Alam ko po na bawat isa sa atin ay magsasucceed sa laban na to. Ako po si Jessica, and ICSA, your partner in success.